mother heard the sound of the crashed gallon from her room. Nne ha nụrụ ụda galọn ahụ gbawara agbawa n'ọnụ ụlọ ya. Hi guys, welcome to Language Education with Mavis. Here you have the chance to learn Nigerian languages, and in this case, the Igbo language, through stories. I hope you have fun watching this, and I can't wait for your feedback in the comment section. Ojeki and Ugochi were twin sisters. Ogechi na Ugochi bụ ụmụ ejima. They loved themselves so much, and they enjoyed playing together. Ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu. Ọ na-atọkwa ha ụtọ igwuri egwu ọnụ. Sometimes they play with their baby dolls. Mgbe ụfọdụ, ha na-eji nwa bebi ha egwu egwu. Sometimes they play in the park. Mgbe ụfọdụ, ha na-egwuri egwu n'ogige. They loved playing most on the swing in the park. Ha na-enwekarị mmasị igwu egwu na swing dị na ogige. Other times they play in the dirt in the backyard at home. Oge ndị ọzọ, ha na-egwuri egwu n'ime unyi dị n'azụ ụlọ be ha. Their mother, however, does not like seeing them play in the dirt. Otu ọ dị, nne ha adịghị amasị ịhụ ka ha na-egwu egwu n'ime unyi. Whenever she sees them playing in the dirt, she ensures they take their baths immediately to kill germs. Mgbe ọbụla ọ hụrụ ka ha na-egwu egwu n'unyi, ọ na-ahụ na ha na-asa ahụ ozugbo iji gbuo nje. Regardless of the love the twins had for each other, they had their problematic days. N'agbanyeghị ịhụnanya ụmụ ejima ahụ nwere maka ibe ha, ha nwere ụbọchị nsogbu ha. Some days, they would argue over different issues. Ụbọchị ụfọdụ, ha na-arụrịta ụka n'okwu dị iche iche. Sometimes they would fight over one baby doll and leave others. Mgbe ụfọdụ, ha na-alụ ọgụ maka otu nwa bebi ma hapụ ndị ọzọ. Other times, they would struggle over who would take something first, which eventually results in a fight. Oge ndị ọzọ, ha na-alụ ọgụ maka onye ga-ebu ụzọ were ihe nke na-emecha pụta ọgụ. Their mother always makes an effort to teach them love and patience. Nne ha na-agbalị mgbe niile ịkụziri ha ịhụnanya na ndidi. She would say patience is virtue. Ọ ga-asị, ndidi bụ omume ọma. It helps you avoid a lot of harm. Ọ ga-enyere gị aka izere ọtụtụ mmerụ ahụ. No matter how often she repeats this, they always go back to fight over things. N'agbanyeghị ugboro ole ọ na-ekwughachi nke a, ha na-alaghachi mgbe niile ịlụ ọgụ maka ihe. One day, their mother had a mild fever and needed to rest while their father needed to go to work. Otu ụbọchị, nne ha nwere obere ahụ ọkụ ma chọọ izu ike ebe nna ha chọrọ ịga ọrụ. There was no food at home because their mother didn't cook and their father
didn't have enough time to cook. Enweghị nri dị n'ụlọ n'ihi na nne ha esighị nri ma nna ha enweghịkwa oge zuru ezu isi nri. Their father quickly bought some cereal and a gallon of milk so that they could eat for the night before he went to work. Nna ha zụtara ọka wheat na otu galọn mmiri ara ehi ngwa ngwa ka ha rie nri abalị tupu ya agawa ọrụ. He promised to cook a big dish when he returned from work the next day. O kwere ha nkwa na ya ga-esi nri buru ibu ma o si ọrụ lọta n'echi ya. After their father left, Ojeki grabbed the cereal and Ugochi grabbed the milk. Mgbe nna ha gachara, Ogechi were cereal, Ugochi wee buru mmiri ara ehi. Ugochi impatiently asked Ojeki to give the milk to her. Ugochi enweghị ndidi, wee gwa Ogechi ka o nye ya mmiri ara ehi ahụ. Ojeki refused, insisting that Ugochi should first give her the cereal. Ogechi jụrụ, na-ekwusi ike na Ugochi ga-ebu ụzọ nye ya ọka ahụ. They both wanted to make their meal before the other. Ha abụọ chọkwara ibu ụzọ mee nri. Soon, they both held onto the gallon of milk and struggled for it. N'oge na-adịghị anya, ha abụọ jidesie galọn mmiri ara ehi aka ma zọwa ya. As they struggled, Ojeki's grip loosened and Ugochi fell backwards. Ka ha na-agbasi mbọ ike, Ogechi ejidesighị ya aka ike ma Ugochi daa azụ. The gallon of milk flew over Ugochi's head and crashed on the floor. Galọn mmiri ara ehi fere n'isi Ugochi wee daa n'ala. The gallon broke and the milk spilled all over the floor. Galọn ahụ gbawara, mmiri ara ehi wee wụsa n'ala niile. There was no way either of them could scoop it from the floor. O nweghị otu onye ọbụla n'ime ha ga-esi weta ya n'ala. Their mother heard the sound of the crashed gallon from her room. Nne ha nụrụ ụda galọn ahụ gbawara agbawa n'ọnụ ụlọ ya. She panicked and ran to the kitchen. Ụjọ tụrụ ya, o wee gbaga na kichin. The twins were in tears. Anya mmiri juru ụmụ ejima ahụ anya. They had no dinner to eat, and the kitchen floor was dirty. Ha enweghị nri abalị ha ga-eri, n'ala kichin ruru unyi. Their mother made them mop the floor to clean up the mess they had caused. Nne ha mere ka ha hichaa ala ahụ iji kpochapụ ihe unyi ha kpatara. They apologized to their mother and sat down in hunger. Ha rịọrọ nne ha mgbaghara ma nọdụ ala n'agụụ. They also apologized to each other, but went to bed in hungry stomachs. Ha rịọkwara ibe ha mgbaghara ma lakpuo n'afọ agụụ. Shortly after they went to bed, Mother had pity on them and gave them some orange juice and cake. Obere oge ha gachara lakpuo, nne ha mere ha ebere ma nye ha mmiri oroma na keeki. They finally had something to eat, and they were happy. Ha mechara nweta ihe ha ga-eri ma nwee obi ụtọ.
when their mother asked what they learned from their experience. Mgbe nne ha jụrụ ihe ha mụtara n'ahụmahụ ha, They both said they had learned to be patient because impatience causes more harm than good. ha abụọ kwuru sị na ha amụtala inwe ndidi n'ihi na enweghị ndidi na-akpata mmerụ ahụ karịa ọdịmma. They promised themselves to be patient and never fight over issues again. Ha kwere onwe ha nkwa na ha ga-enwe ndidi ma ghara ịlụ ọgụ ọzọ. Finally, they went to bed feeling happy. N'ikpeazụ, ha lakpuo ụra na-enwe obi ụtọ. If you are proud of your language, like this video and subscribe for more.